Facebook គាត់ឈ្មោះហ្នឹងតែវាយឈ្មោះមនុស្សវាយផ្អើបាទហើយពាក់មួយ100,000ប៊ូតាមចិត្តតាមឆ្ងាយតាមទៅរៀនក៏មួយកាលមុន3បាទឡើងទៅមានមេពាក់ក៏មួយអាហ្នឹងហៅពុកអីប៊ូហ្នឹងបាទហៅពុកអីហ្នឹងឡាយអីក៏ម៉ែសុតម៉ែសុតហ៎បាទម៉ែសុតម៉ែ65អាហ្នឹងគោទលេហ្នឹងគូហ៎បាទតាមទលេដាក់គេភូមិព្រៃបាទគេភូមិព្រៃមាន3 4បាទគេចង់ដាក់យើងអាម៉ានឈាមម៉ែហ្នឹងម៉ានឈាមហ្នឹងតាមមកឈាមខ្មែរយើងសុទ្ធតែហ្មងហ្នឹងមើលវិជាបើគាត់ជាប់ឡាយមានវិជាធំវិជាវែងអញ្ចឹងណាបាទនេះវិជាខ្លីក៏គាត់ណាស្លូតយើងសុទ្ធហ្មងស្លូតអានេះមើលស្លូតណាបាទต้องមកមកចោលអត់ព្រមដូរអីចាំមើលយើងមានអត់បីមកធំទៀតនេះគោមាសគោពេជ្របើសិនគោរើបាក់ខ្ទេចបាត់ហើយស៊ីលេងបាទ Facebook គាត់ឈ្មោះហ្នឹងតែវាយឈ្មោះមនុស្សវាយផ្អើបាទហើយពាក់មួយ100,000ប៊ូតាមចិត្តតាមឆ្ងាយ30រៀល30រៀលទេម៉ានពូទាំងអស់លីងគោពូម៉ានទាំងអស់លីងគោក៏មួយកាលមុន3បាទឡើងទៅមានមេពាក់ក៏មួយអាហ្នឹងហៅពុកអីប៊ូហ្នឹងបាទហៅពុកអីហ្នឹងឡាយអីក៏ម៉ែសុតម៉ែសុតហ៎បាទម៉ែសុតម៉ែ65អាហ្នឹងគោទលេហ្នឹងគូហ៎បាទតាមទលេ65កំពុះវាពោះហើយទៅមកដាក់គេវើបោះដាក់គេភូមិព្រៃបាទគេភូមិព្រៃមាន3 4បាទគេចង់ដាក់យើងនេះម៉ែហ្នឹងម៉ានឈាមហ្នឹងតាមមកឈាមខ្មែរយើងសុទ្ធតែហ្មងហ្នឹងមើលវិជាបើគាត់ជាប់ឡាយមានវិជាធំវិជាវែងអញ្ចឹងណាបាទនេះវិជាខ្លីក៏គាត់ណាស្លូតយើងសុទ្ធហ្មងស្លូតអានេះមើលស្លូតណាបាទ ต้องមកមកចោលអត់ព្រមដូរអីចាំមើល The declining cattle farming sector in Cambodia. Cambodia's cattle farming sector is facing a worrying decline. Once a vital part of the country's agricultural economy, cattle farming has struggled in recent years due to various challenges. One major factor is the decreasing demand for local cattle. Many farmers are finding it difficult to compete with imported meat, which is often cheaper. Additionally, modern farming techniques and machinery are replacing traditional cattle farming, reducing the need for oxen in agriculture. Another issue is disease outbreaks among livestock. Without proper veterinary care and vaccination programs, many cattle suffer from illnesses, leading to high mortality rates and financial losses for farmers. Climate change is also playing a role, with droughts and floods affecting grazing land and water availability. Furthermore, many young Cambodians are moving to cities for better job opportunities, leaving fewer people engaged in traditional cattle farming. This shift has led to a decline in both knowledge and labor in the sector. To address these challenges, the government and stakeholders must support farmers with better veterinary services, modern techniques, and fair market access. Without intervention, Cambodia's cattle farming sector may continue to decline, affecting rural livelihoods and the country's food security.